There's a lot to digest and a lot of voices to be heard. Stick to the frequency that amplifies these voices, stories and reports that make the difference. This is Akojopo News, 88.7 FM. This is Kunle Amzat Studio, Akojopo 88.7 FM. Welcome to News Around the World. A very good evening to you and you're welcome to News Around the World on the most listened to radio station, Akojopo 88.7 FM Ibadan. I am Wuraola Yusuf. The headlines: Labour Minister urges nurses to embrace dialogue as talks continue Friday. Oyo government to reiterate commitment to cushioning impact of inflation in the state. U.S. to burn $9.7 million worth of U.S. aid purchase contraceptives rather than deliver them to women overseas. Nigeria seal ITTF World Youth Championship sport. And now the details. President Bola Ahmed Tinubu has approved the appointment of Deputy Controller General Olumode Samuel Adeyemi as the new Controller General of the Federal Fire Service, effective August 14, 2025. The Civil Defense, Correctional, Fire and Immigration Services, CDCFIB, made the announcement in a statement signed by its Secretary, Major General A.M. Jibril, on behalf of the President today. The CDCFIB noted that Olumode brings a wealth of experience to the role, having transferred from the FCT Fire Service to the Federal Fire Service and rising to the position of Deputy Controller General in charge of human resources at the service headquarters. The board expressed appreciation to the outgoing Controller General for what it described as his remarkable contributions to the development of the Federal Fire Service, commending his dedication, commitment to the service, and the numerous initiatives he spearheaded during his period of service. The Minister of Labour, Muhammadu Jingyadi, has appealed to the National Association of Nigerian Nurses and Midwives to suspend their ongoing strike, saying that it is not the best solution to industrial disputes, and urged the association to embrace dialogue while the government continues to work on addressing their concerns. In a statement today, the head of press and public relations in the Ministry of Labour, Patience Onoha, noted that the minister held a meeting with the association yesterday in a bid to stop the industrial action, adding that the meeting will continue Friday at the Ministry of Health as the government works out a resolution to the dispute. However, despite holding a meeting with the Minister of Labour at the expiration of its 15-day ultimatum issued on 14th July 2025, the union carried on with the industrial action today, as the union keeps demanding for improved welfare, fair allowances, and better working conditions for nurses across federal health institutions. Meanwhile, the chairman of the union, Murakin Yorilwan, yesterday stated that the federal government failed to engage meaningfully with the association during the window provided. The Oyo State government has reiterated its commitment to cushioning impact of inflation in the state. The reiteration came during the 2025 half-year budget performance evaluation forum held at the Local Government Training Center, Secretariat Agodi Ibadan today. Akojopo FM News correspondent Oluwapemi Bamidele was at the event. Here are the details. The forum, organized by the Oyo State Ministry of Budget and Economic Planning, brought together key stakeholders from across the state to review the implementation progress of the 2025 fiscal budget. Speaking at the event, the Commissioner for Budget and Economic Planning, Professor Musbau Babatunde,
revealed that the state has achieved over 50% of its budget implementation target for the year and attributed the progress to increased federal allocations, which have enabled the government to implement critical interventions, including the formalization of the new minimum wage and the provision of facilities in selected secondary schools and healthcare centers. And we are enhancing the roads framework, especially the rural roads under the RAMP program, the Rural Access Market program, which certain components of rural roads have actually been implemented. Professor Babatunde also addressed the ongoing inflation challenge, noting that depreciation in the exchange rate continues to drive price hikes, and he announced that the Seyi Makinde-led administration is set to launch phase 2 of the Sustainable Action for Economic Recovery (SAFER), a 5.4 billion naira initiative focused on agribusiness and direct grants to farmers. There's always a lag when you actually prepare for agricultural products. It's not about output. It's not when you actually put it that they come out. Some take 3 months, some take 6 months. So the supply that we are able to actually push in into the system, the output market actually was able to bring down the level of prices. So that actually accounts for why Oyo State is having one of the 3 states that with lowest food inflation in the country. Presenting the half-year financial breakdown, the permanent secretary of the ministry, Mr. Tunde Julius Ayanleke, disclosed that capital receipts stood at 97.1 billion, that is 39.8% out of a projected 243.8 billion naira. Mr. Ayanleke, while speaking further, said overall revenue performance at the end of quarter 2 reached 177.9 billion, representing 40.8% of the approved budget of 436.4 billion, and the internally generated revenue IGR was 47.4 billion, indicating a performance of 33.1%, which marks a slight improvement over the previous year. For the entire budget size, we are able to generate 33.1%. And we know if we are able to, going by the project, 66%, we know that before the end of this year, I know that the revenue will definitely increase. In their contributions, stakeholders urged the government to make the state procurement portal accessible to the public and reform the sector to ensure broader participation and transparency. It will be recalled that Governor Seyi Makinde presented a 2025 budget estimate of 678 billion naira, tagged the budget of stabilization. The budget allocates 343 billion, 50.59% to capital expenditure, and 335 billion, 49.41% to recurrent expenditure. Oluwapemi Bamidele, Agidigbo FM News. The Oyo State government has debunked allegations that it has replaced the car park at Bolaige International Business Complex, popularly known as Gbagi Market, with new shops, and extorted money from unsuspecting traders overnight. The Commissioner for Investment, Trade, Cooperatives and Industry, Honorable Adeniyi Adebisi, said the claim is entirely false, mischievous, and an intentional misrepresentation of an ongoing well-planned redevelopment project, stating that the Gbagi Market redevelopment effort is being spearheaded in phases by the Oyo State government under the supervision of the Ministry of Investment, Trade, Cooperatives and Industry, in close partnership with the market leadership and representatives of zonal traders associations. Mr. Adebisi said the portion of land being referred to was not an official car park, but an underutilized area prone to illegal vending and security risk, and following broad consultation with stakeholders, it was approved for formal store development to promote orderliness and improve access and safety within the market environment, and no part of the main designated car park has been taken over or eliminated, as the new shops are not situated in the core vehicle parking zone.
The Commissioner therefore urged the members of the public, particularly media outlets, to verify facts before spreading reports capable of inciting public unrest or misleading residents, reiterating that no trader will be unjustly displaced and the project will be executed in line with the master plan agreed upon with all key market stakeholders. Furthermore, the chairman of the Zonal Caretaker Leaders Bola Ige International Business Complex, Agbagi Ibadan, Alhaji Adetono Morufo, firmly debunked the allegations and clarified the facts behind the redevelopment efforts. One of the challenges in the Nigerian healthcare sector is how people in rural and unbound communities access medical facilities, health professionals, and medications. The healthcare accessibility and affordability has forced some Nigerians into self-medication. Some health experts have introduced telemedicine as a cornerstone for modern clinical practice that can offer innovative solutions to long-standing challenges in healthcare. Agidigbo FM News correspondent Temilolu Wadada reports. In Nigeria, people get over-the-counter drugs like anti-malaria and antibiotics due to healthcare affordability issues, distance to health facilities, and the easy availability of over-the-counter drugs. However, in a bid to bridge the healthcare accessibility and affordability gap, some healthcare providers have adopted telemedicine, which allows healthcare delivery through digital platforms. In most developed countries, telemedicine has been used by people remotely to provide clinical healthcare services, allowing healthcare professionals to evaluate, diagnose, and treat patients without an in-person visit. Speaking with Agidigbo FM News, Mr. James Ogana explains that telemedicine is an effective method that can upgrade the Nigerian health sector. In my own experience and from testimonies I've heard from people, it's even more efficient and effective. You can even get a better service in telemedicine than the conventional way of accessing medical services. In another interview with Agidigbo FM News, Ms. Catherine Omoumi, in her words, said there is no difference between using telemedicine and visiting a hospital. There is not much difference. When you go to hospital, you complain to doctors will prescribe drug, diagnose what is really the cause of the problem. No much difference. No much difference. In an interview with Agidigbo FM News, a professional personnel, Dr. Tosin Ogutoyibo, said telemedicine is good but advised people to visit the hospital. Telemedicine is fine because you will get answers to your questions, but there's some tests that they cannot do for you online. There's some tests you cannot get when they are communicating with you. Like, for example, they want to check your skin, look at whatever your reactions to what you are asking for. So I will prefer you go to hospital and see your doctor directly instead. Telemedicine makes accessibility to healthcare specialists easy for people without having to travel or wait at hospitals for doctors, which allows appointments to be scheduled quickly and more easily for people in remote, rural, and under-reserved areas who don't have physical hospitals around them or busy professionals to get diagnosed or treated. The government and private healthcare providers should adopt digital technologies that can improve access to healthcare, and on the other hand, Nigerians should embrace telemedicine for better healthcare. Temilolu Wadada, reporting for Agidigbo FM News. And now it's time to link up with our United Kingdom studio for the foreign news. News from Kunle Amzat Studio, Agidigbo FM, United Kingdom. I am Olushola Damilola. UK Prime Minister Keir Starmer has vowed to recognize Palestinian state at the United Nations General Assembly meeting in September, unless Israel agree to Gaza ceasefire and also meet certain conditions. He also reiterated that there is no equivalence between Israel and Hamas, and that the United Kingdom's demand on Hamas still remain to release all hostages, sign up to a ceasefire, and accept that they will play no role in government of Gaza.
He, however, condemned the October 7, 2023 massacre by the Hamas while calling for a long-term settlement. The Trump administration is set to destroy $9.7 million worth of U.S. purchased contraceptives rather than deliver them to women in overseas following the dismantling of foreign assistance program. The preliminary decision to destroy the USAID procure birth control was confirmed by State Department spokesperson who said the cost of incinerating them would be $167,000. The contraceptives are mostly long-lasting types of birth control, such as intrauterine devices and injectables, according to U.S. congressional aid, although it is not clear exactly when the supplies will be destroyed. And that ends the news. From Kunle Hamzat Studio at Gidigbo FM, United Kingdom, I am Olushola Damilola. And now in the exciting world of sports. Nigeria have earned qualification for the 2025 ITTF World Youth Championships in Romania after winning the boys under-19 team event at the ongoing African Youth Championships in Lagos on Tuesday. Competing at the Mola Diokoya Thomas Hall, Taslim Balogun Stadium, the Nigerian team recovered a 0-2 deficit in the semi-finals to edge Egypt 3-2 before defeating Tunisia by the same scoreline in the final. Despite Tunisia's Wassim Essi defeating both Matthew Kuti and Abdulbasit Abdulfatai, Nigeria won the title after Abdulfatai beat Mohamed Kaloufi 3-0 in the decider. The win confirmed Nigeria's return to the Continental Summit after missing out in 2024. Egypt and Algeria settled for bronze. In the girls under-19 final, Nigeria fell 3-0 to Egypt, who won their fourth consecutive title and the only African ticket to the WYC in that category, as Patience and Yango clinched at the decisive point with a 3-2 win over Mariam Brahimi, with Egypt and Algeria settling for bronze in the event. Before we end the news around the world this evening, here are the headlines again. Labour Minister urges nurses to embrace dialogue as talks continue Friday. Oyo government reiterates commitment to cushioning impact of inflation in the state. U.S. to burn $9.7 million worth of USAID purchased contraceptives rather than deliver them to women overseas. Nigeria seal ITTF World Youth Championship sport. Don't forget that you can listen to us live on our website www.agidigbo887fm.com. You can also download our mobile app on the Google Play Store and iOS. Simply search for Agidigbo 88.7 FM. Follow us on Facebook at Agidigbo 88.7 FM, on Twitter and Instagram at Agidigbo 887 FM, and subscribe to our YouTube channel. If you have news stories and tips for us, contact our newsroom on 070-8714-4865 or send us a mail on newsroom@agidigbo887fm.com. And just before we go on news around the world this evening, here is a quick tip. Life becomes easier and more beautiful when we can see the good in other people. And with that, we've come to the end of the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM, Ibadan. I am Wuraola Yusuf. Thank you for listening. Good evening. Agidigbo 88.7 FM. Ó ti ń wáyé kò ì wáyé rí. Ó ti ń ṣẹlẹ̀ kò ṣẹlẹ̀ rí. Àkọ́kọ́ orú ẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn. Ilé-iṣẹ́ rédíò àkọ́kọ́ tó ń ṣiṣẹ́ fún wákàtí 24 gbáko lónírúurú ètò àti ìròyìn tó gbámúṣe lójoojúmọ́ láti jẹ́ kẹ́ ẹ jẹ̀gbádùn ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àṣetán láti máa dùn yẹn nínú. Àgídìgbò 88.7 FM, ohùn aráàlú. Àgídìgbò 88.7 FM.
jẹ́jẹ́ ńlá gbọ́ sun òrìṣà oko ìyá kò gìrìgbà èèyàn tí ó gbà Ṣàngó tí gbó ti jù ní ó mọ̀ ìròyìn tó gbà lépòkò tí ò lẹ́jà ń bákan nínú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò lẹ́wọ̀ ti gbọ́ kárí àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wá tilé toko làágbèjò. This is Kunle Amzat Studio, Àgídìgbò 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí àkójọpọ̀ ìròyìn. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Ẹ káalẹ́ o, àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fún talẹ́ òní láti lè ṣe rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn, ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Túndé Fálọlá ló níròyìn yín, ṣáájú ẹ̀gbọ́n kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn náà. Mínísítà fọ́rọ̀ iṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ń ló ti rọ àwọn nọ́ọ̀sì agbẹ̀bí láti tètè gbé ìgbésẹ̀ fífààyè gba bíbuwọ́lù ìfikùnlukùn pẹ̀lú ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ń ló tẹnumọ́ pé òun ti ń gbé ìgbésẹ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti tẹnumọ́ ìfarajìn rẹ̀ láti pinwọ́ ọ̀wọ́n gógó ọjà nípínlẹ̀ yìí. Ilẹ̀ Amẹ́ríkà ní ó yá òun lára kí òun jo oògùn tíye rẹ̀ tó mílíọ̀nù 9.7 látọwọ́ àjọ USAID níná ju kí òun pín fáwọn ìyálọ́mọ nílẹ̀ òkèèrè lọ. Ilẹ̀ wa Nàìjíríà ti yan yọ láti kópa nínú ìdíje ITTF tàwọn ọ̀dọ́ lágbàáyé. Wàyí o, ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ló ti buwọ́lu èèyàn sípò igbákejì adarí iléeṣẹ́ panápaná ilẹ̀ yìí, Ọ̀gágun Olúmọdé Samuel Adéyẹmí, gẹ́gẹ́ bí adarí àgbà iléeṣẹ́ náà tí iṣẹ́ ìríjú rẹ̀ yóò sì bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ 14 oṣù kẹjọ ọdún yìí lọ. Akọ̀wé ìgbìmọ̀ alákòóso iléeṣẹ́ ààbò arìnrìn-àbòlú NSCDC, iléeṣẹ́ tó ń rí sọ́rọ̀ ọgbà àtúnṣe, iléeṣẹ́ panápaná àti iléeṣẹ́ tó ń rí sọ́rọ̀ wọléwọ̀de nílẹ̀ yìí, Ọ̀gágun AM Jibril ló kéde ìgbésẹ̀ náà ní ṣíṣojú ààrẹ. Ó ṣàlàyé pé ọ̀gbẹ́ni Olúmọdé ló lo ìrírí rẹ̀ lẹ́nu iṣẹ́ ìríjú rẹ̀ láti rí i dájú wípé ó ṣe àwọn àtúnṣe kan lágbọn ọ̀hún léyìí tó mú dé ipò èyí tó wà. Bẹ́ẹ̀ ni ìgbìmọ̀ alákòóso ọ̀hún dúpẹ́ lọ́wọ́ adarí èyí tó ń kógbá wọlé fún ipa ribiribi tó ti kó ní mímú ìdàgbàsókè bá iléeṣẹ́ panápaná léyìí tí wọ́n sì lù ú lọ́gọ̀ ẹnu fún ìfarajìn rẹ̀ lásìkò tó wà lórí àpèrè ìṣàkóso. Mínísítà fọ́rọ̀ iṣẹ́ nílẹ̀ yìí Mohammed Ngadi ló ti rọ ẹgbẹ́ àwọn nọ́ọ̀sì àtàwọn agbẹ̀bí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà láti ṣẹ́wélé ìyanṣẹ́lódì tí wọ́n gùn lé pẹ̀lú àlàyé pé kì í ṣe ojútùú sí ìṣòro tó wà ńlẹ̀ níbi ìjọba ti ṣe ń làkàkà láti dáhùn sí àwọn ìbéèrè ẹgbẹ́ náà lọ́kan òjọ̀kan. Nínú àtẹ̀jáde kan látọwọ́ akọ̀wé ìròyìn àti ìbáràlùsọ̀rọ̀ rẹ̀ Patience Onoa ló ti ṣàlàyé pé mínísítà ọ̀hún ṣe ìpàdé pẹ̀lú àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ ẹgbẹ́ náà lójú náà àti lè jẹ́ kí wọ́n lè ṣẹ́wélé ìyanṣẹ́lódì tí wọ́n gùn lé níbi ìpàdé àti ìfikùnlukùn tó ṣe mọ́ tẹ̀síwájú lọ́jọ́ Ẹtì Friday ọ̀sẹ̀ yìí. Ẹ̀wẹ̀, pẹ̀lú bí ìpàdé ti ṣe wáyé láàrin ẹgbẹ́ náà àti mínísítà ọ̀hún, ńṣe ni ẹgbẹ́ ọ̀hún kọ̀ láti ṣẹ́wélé ìyanṣẹ́lódì ọlọ́jọ́ 15 rẹ̀ eléyìí tó bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ 14 oṣù yìí níbi wọ́n ti ṣe ń pè fún ìgbáyégbádùn wọn jákèjádò àwọn ilé ìwòsàn lórílẹ̀‐èdè yìí. Ẹ̀wẹ̀, alága ẹgbẹ́ náà ọ̀gbẹ́ni Morakinyọ̀ Rilwan ṣàlàyé pé ńṣe ni ìjọba àpapọ̀ kùnà láti sọ ọ̀rọ̀ tó mọ́yán lórí lásìkò ìjókòó èyí tí wọ́n ṣe pẹ̀lú wọn. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ti tẹnumọ́ ìfarajìn rẹ̀ láti pinwọ́ ọ̀wọ́n gógó ọjà nípínlẹ̀ yìí. Èyí ló jẹyọ níbi àtúngbéyẹ̀wò ìdajì ọdún lórí ìṣàkóso àbá ètò ìṣúná owó èyí tó wáyé nílé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ìjọba ìbílẹ̀ tó wà lágbègbè Agodi nílùú Ìbàdàn ti ṣolúlu ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Aṣojúkọ̀ ìròyìn iléeṣẹ́ wa Àgídìgbò FM Olúwapẹ̀mí Bámidélé wà níbi ètò náà. Abọ́ rẹ̀ rèé o látẹnu Olúwaṣẹ́gun
Adéṣetán. Ìpàdé àpérò kan èyí tí iléeṣẹ́ ìjọba tó ń ṣètò ìnáwó àti àgbékalẹ̀ ètò ọrọ̀ ajé ni wọ́n kó àwọn tọ́rọ̀ kàn papọ̀ láti ṣe àtúngbẹ̀wò ìsàmúlò ìlọsíwájú ètò ìnáwó tọdún 2025. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ètò náà, kọmíṣánná fẹ́tò ìṣúná owó àti àgbékalẹ̀ ètò ọrọ̀ ajé ọ̀jọ̀gbọ́n Musibau Babátúndé ti ṣàlàyé pé àwọn ìpínlẹ̀ ti ṣe àṣeyọrí dé ìdá 50% ètò ìṣúná owó tó jẹ́ àfojúsùn nínú ọdún, èyí tó ní ṣe pẹ̀lú àlékún owó àti àpò àsùnwọ̀n ìjọba àpapọ̀, èyí tó ti jẹ́ kí àwọn ìjọba lẹ́ka tọ́rọ̀ kàn lè yanjú àwọn nǹkan tó ṣe pàtàkì tó fi mọ́ àgbékalẹ̀ sísan owó oṣù òṣìṣẹ́ tuntun àti ìpèsè wọn amáyédẹrùn sáwọn ilé ẹ̀kọ́ girama àti ibùdó ètò ìlera. Ọ̀jọ̀gbọ́n Babátúndé tún sọ̀rọ̀ lórí ìpèníjà ọ̀wọ́n gógó ọjà tó sì tọ́ka sí pàṣípàrọ̀ owó bó ṣe ń ṣokùnfà bí nǹkan ṣe wọ́n ṣe, tó sì kéde pé ìṣèjọba Ṣèyí Mákindé ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ abala kejì ìgbésẹ̀ ńlá lórí àtúnṣe sí ètò ọrọ̀ ajé, èyí tó ní àfojúsùn lórí okòwò àgbẹ̀ àti àǹfààní fún àwọn àgbẹ̀ ní gbogbo ọ̀nà. Látara gbogbo àwọn ètò tí wọ́n wá gbé kalẹ̀ yìí, ètò ti ẹ̀kọ́ náà wà ńbẹ̀ o, ti ìlera náà wà ńbẹ̀ o, ti àlùmọ́ọ́nì ilẹ̀ náà tó tún lè jẹ́ kí ètò ọrọ̀ ajé wa kó yè kooro, gbogbo ẹ̀ náà ni ó tún wà ńbẹ̀ tí à ń ṣe gbìyànjú láti mójútó. Nígbà tó ń ṣe àgbékalẹ̀ ètò ìnáwó ní ìlàjì ọdún, akọ̀wé àgbà nílé iṣẹ́ náà Ọ̀gbẹ́ni Túndé Julius Ayọ̀lékè ló ṣàlàyé pé àgbékalẹ̀ náà ló wà ní ìdá 39 tó lé ní ọ̀wọ́ 8 lára owó 200 bílíọ̀nù náírà ó lé 43 àti 8. Nínú ọ̀rọ̀ tí àwọn tọ́rọ̀ kàn tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ ni wọ́n ti rọ ìjọba láti ṣe àgbékalẹ̀ ètò gbogbo nílànà gbangba làṣàtà. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé pé gómìnà Ṣèyí Mákindé ti tẹ́ pẹpẹ ètò ìṣúná owó tí ó tó 700 bílíọ̀nù náírà dín 12 owó náírà ilẹ̀ yìí, èyí tí yóò jẹ́ kí ètò ìṣúná túbọ̀ dúró re sí. Ètò ìṣúná owó ọ̀hún ló ti gbé wọn dé 50 ó lé díẹ̀. Olúwaṣẹ́gun Adéṣetán ló ń jábọ̀ ìròyìn fún iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò. Ẹ̀wẹ̀, ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti tako ìròyìn tó ní òun fẹ́ sọ ibùdó ìgbọ́kọ̀sí nínú ọjà Gbágidi ilé ìtajà tuntun àti ìròyìn tó ní ṣe ni òun lọ àwọn ọlọ́jà nínú ọjà òun lọ́wọ́ gbà. Kọmíṣánná àfọ́rọ̀ ìdásẹ́sílẹ̀ okòwò alájẹsẹ́kù àti iléeṣẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ọ̀nàrẹ́bù Adéníyì Adébísí ṣàlàyé pé irọ́ lásán ni ọ̀rọ̀ náà níbi wọ́n ti ṣe sí iṣẹ́ àkànṣe tó ń lọ lọ́wọ́ nínú ọjà ọ̀hún túmọ̀, léyìí tí ìgbésẹ̀ ìfikùnlukùn sì ń lọ lọ́wọ́ láti ọ̀dọ̀ iléeṣẹ́ tó ń rí sọ̀rọ̀ ìdásẹ́sílẹ̀ okòwò alájẹsẹ́kù àti iléeṣẹ́ àti àwọn alákòóso àjọ náà. Ó sọ àsọyàn ọ̀rọ̀ pé ilẹ̀ èyí tí wọ́n ń sọ ni kì í ṣe ibùdó ìgbọ́kọ̀sí, ṣùgbọ́n tí ó jẹ́ ibi tí wọ́n yìí lò déédéé tó sì lè jẹ́ bùbá fáwọn ọ̀daràn, àti pé ní ìbámu pẹ̀lú àjọsọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn èèkàn ọjà ọ̀hún ni wọ́n ti ṣe bu ọwọ́ lu lílo ilẹ̀ náà fún iṣẹ́ àkànṣe èyí tí yóò mú ètò ààbò dúró re fáwọn ọlọ́jà nínú ọjà náà níbi ilé ìtajà náà ti ṣe jìnnà réré sí ibi tí wọ́n gbé ọkọ̀ sí. Ọgbà bẹ́ẹ̀ ló rọ aráàlú pàápàá jùlọ àwọn oníròyìn láti mọ yẹ ìròyìn wò fínífíní kó tó bọ́ síta, pẹ̀lú àlàyé pé òfegè ní ìròyìn ọ̀hún níbi ọlọ́jà kankan ò ti sí ní pàdánù ìsọ̀ rẹ̀ tí iṣẹ́ àkànṣe ọ̀hún ti ní àlàálẹ̀ èyí tó ń tẹ̀lé. Ọgbà bẹ́ẹ̀ ni alága àwọn adarí ọjà lẹ́kùnjẹkùn nínú ọjà Gbági Alhaji Adétọ̀nà Mọ̀rúfù tako ìròyìn ọ̀hún tó náà sì sọ àsọyán ọ̀rọ̀ lórí rẹ̀. Ọ̀kan lára ìpèníjà tó wà lágbọn ìlera ni bí àwọn èèyàn nígbèríko àti ìgboro ti ṣe ń láǹfààní sí ìtọ́jú àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera àti ìtọ́jú tó péye láyìíká wọn. Àìláǹfààní sí ètò ìlera tó rọjú ló ti mú kí ogunlọ́gọ̀ àwọn èèyàn máa tọ́jú ara wọn nídàáká ara tiwọn. Àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ elétò ìlera ni wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ ètò èyí tí ó mú kí ìlera àwọn èèyàn túbọ̀ rọrùn sí i, tí yóò sì tán ìṣòro tó wà lẹ́ka ìlera orílẹ̀-èdè yìí. Aṣojúkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa Àgídìgbò FM Tèmilolúwa Dàda ló ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọ̀hún ti rí. Abọ́ rẹ̀ rí o látẹnu Olúwaṣẹ́gun Adéṣetán. Ọ̀pọ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ni wọ́n ń fojú winá nípa oògùn tó ń gbógun ti àrùn ibà àti oògùn tó ń gbógun ti kòkòrò àrùn lágọ̀ọ́ ara, látàrí bí ètò ìlera ṣe le koko lásìkò tá a wà yìí àti bí àwọn èèyàn ṣe jìnnà sí àǹfààní ètò ìlera tó fi dórí àìsí oògùn lílò fáwọn èèyàn àwùjọ. Ẹ̀wẹ̀, ìtẹ̀síwájú ìmọ̀ ẹ̀rọ ayé òde òní tí ṣokùnfà bí ọ̀kan òjọ̀kan ojú òpó ayélujára
bó ṣe wà nílẹ̀ níbi àwọn èèyàn ti ní àǹfààní sí àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ oníṣègùn òyìnbó lójú òpó ayélujára tí wọ́n sì ń béèrè fún ọ̀kan-ò-jọ̀kan ọ̀nà àbáyọ lórí ìlera wọn láì kúrò nílé wọn. lójú náà ti dí àlàfo sí àǹfààní sí ètò ìlera tó péye. ọ̀pọ̀ àwọn tó ń pèsè oògùn ṣe fi àyè sílẹ̀ láti máa ta àwọn oògùn lójú òpó ayélujára fún àwọn aráàlú ní orílẹ̀-èdè tó ti gòkè àgbà lágbàáyé. títa oògùn lójú ẹ̀rọ ayélujára làwọn èèyàn ń lò láti jẹ́ kí ètò ìlera dé ẹsẹ̀ kòkó, èyí tí wọ́n fààyè sílẹ̀ fáwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ láti ṣe àyẹ̀wò àti láti tọ́jú wọn láì jẹ́ pé wọ́n fojú kanra wọn. nígbà tó ń bá akọ̀ròyìn Àgídìgbò FM sọ̀rọ̀, Ọ̀gbẹ́ni James Ohana ló ṣàlàyé pé ìlànà títa oògùn tàbí ṣe ìtọ́jú lójú òpó ayélujára ló jẹ́ agbọ̀n tí ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ti ń mú àgbéga bá ètò ìlera. nínú ìrírí mi àti ohun tí mo gbọ́ láti ẹnu àwọn ènìyàn lè rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní nínú ìwòsàn ayélujára ju kí a lọ sí ilé ìwòsàn lọ. níbi ìfọ̀rọ̀wérọ̀ míì pẹ̀lú akọ̀ròyìn Àgídìgbò FM, akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ dókítà òyìnbó kan, dókítà Tósìn Samuel Ògúntóyìnbó ló ṣàlàyé pé ìlànà ọ̀hún dára, ṣùgbọ́n tó gba àwọn èèyàn nímọ̀ràn láti mọ yọjú sílé ìwòsàn. ó dáa, ṣùgbọ́n ó bẹ́tà kéèyàn lọ rí dókítà ẹ̀ ní ilé ìwòsàn tí wàá rí ní wọ́nàwọ́n, nítorí àwọn àyẹ̀wò kan wà tó yẹ pé wọn ò lè ṣe fún yín lórí afẹ́fẹ́. àwọn àyẹ̀wò kan wà tó yẹ pé wọ́n ní láti fọwọ́ kàn yín wo àwọn kankan lára yín kan tó lè sọ pé òkè nǹkan báyìí ni àwọn rí. so ó dáa, ṣùgbọ́n ó bẹ́tà kéèyàn lọ rí dókítà ẹ̀ wọ́nàwọ́n. ìlànà ọ̀hún ni wọ́n ní ó yá kankan lóòótọ́ ju kéèyàn jókòó sílé ìwòsàn láti máa dúró de dókítà fún ìgbà pípẹ́ lọ kí wọ́n tó ṣe àyẹ̀wò tàbí gba ìtọ́jú. ìjọba àti ẹ̀ka elétò ìlera aládàáni wọ́n gbọ́dọ̀ máa lo ìlànà ìmọ̀ ẹ̀rọ ayé òde òní, èyí tí yóò jẹ́ kí àgbéga tòun ti ìdàgbàsókè kó dé bá agbọn ètò ìlera lápapọ̀, àti pé lápá abòmíì náà ó sì dára o kí ọmọ orílẹ̀-èdè yìí máa lo ìlànà lílo dókítà oníṣègùn òyìnbó lójú òpó ayélujára fún ìwòsàn tó péye. Olúwaṣẹ́gun Adéṣetán ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò. ní báyìí ẹ jẹ́ á darapọ̀ mọ́ oníròyìn wa iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò ẹ̀ka ti United Kingdom fún ìròyìn láti ilẹ̀ òkèèrè. ìròyìn rèé láti Àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn yín. olóòtú ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì Keir Starmer ti sọ di mímọ̀ nírọ̀lẹ́ àná wípé orílẹ̀-èdè United Kingdom yóò ṣe ìdámọ̀ ìpínlẹ̀ Palestine níbi ìpàdé àpérò àwọn adarí ìṣọ̀kan àgbáyé èyí tó ń bọ̀ nínú oṣù kẹsàn-án, ìyẹn bí orílẹ̀-èdè Israel kò bá tètè gbé ìgbésẹ̀ láti yanjú ogun tó ń lọ lọ́wọ́ ní Gaza. bákan náà ẹ̀wẹ̀, ó ṣàlàyé pé ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ṣì dúró lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú bó ṣe ké sí ikọ̀ Hamas láti tú àwọn tó kó ní ìgbèkùn sílẹ̀ kó sì tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn láti fòpin sí ogun tó ń lọ lọ́wọ́ ọ̀hún. ó ní lóòótọ́ ikọ̀ Hamas ló kọ́kọ́ ṣèkọlù tó lágbára sílẹ̀ Israel lọ́jọ́ 7 oṣù kẹwàá ọdún 2023. látìgbà náà sì ni ara kò ti rokùn tí kò ti rọ adìẹ ní Gaza tàgbègbè ẹ̀. ó wá pàrọwà sórílẹ̀-èdè Israel láti jìbùrẹ́ àwọn olùgbẹ̀bẹ̀ àti pé àfòròyàró kì í jẹ́ kóró tán. bẹ́ẹ̀ ó ní àwọn tí kò mọ́wọ́ tí kò mẹsẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ náà ló ń forí kó lágbègbè Gaza. ìṣèjọba Trump ti gbáradì láti dáná sun àwọn oògùn tó jẹ́ ti ìfètòsọ́mọ bíbí tówó rẹ̀ lé ní mílíọ̀nù 9 owó dọ́là dípò kí wọ́n kó lọ fáwọn obìnrin tó wà nílẹ̀ òkèèrè látàrí bí orílẹ̀-èdè náà ṣe yọwọ́ kúrò lórí ṣíṣèrànwọ́ fáwọn àjọ ilẹ̀ òkèèrè fún ìdàgbàsókè àwùjọ àgbáyé. ìgbésẹ̀ láti bà oògùn ìfètòsọ́mọ bíbí náà jẹ́ ló jẹ́ èyí tí ìgbìmọ̀ náà fọwọ́ sí gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ àjọ tó rí sí gbogbo ètò tó ń jáde láti iléeṣẹ́ ìjọba orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ṣe sọ lówùúrọ̀ yìí. kò ní jù báyìí lọ láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn. ẹ káàbọ̀ padà láti yàrá ìròyìn wa iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò ẹ̀ka ti United Kingdom níbi tá a ti tẹ́tí gbọ́ ìròyìn láti ilẹ̀ òkèèrè. lábala eré ìdárayá ilẹ̀ wa Nàìjíríà ti yányọ láti kópa nígun tàwọn ọ̀dọ́ nínú ìdíje bọ́ọ̀lù ẹ̀yìn orí tábìlì tọdún yìí tí yóò wáyé nílẹ̀ Romania lẹ́yìn tí wọ́n jáwé olúborí níbi ìdíje tàwọn ọ̀dọ́ ilẹ̀ adúláwọ̀ èyí tó wáyé nílùú Èkó. nínú ìdíje ọ̀hún tó wáyé ní gbọ̀ngàn Mọ́ládé Ọkọ̀yà Thomas ní pápá ìṣeré Teslim Balógun nílùú Èkó nílẹ̀ yìí ti fakọyọ ní ìpele tó kẹ́gùn sí àṣekágbá tó sì fẹ̀yìn ilẹ̀ Tunisia bẹ́lẹ̀ nípele àṣekágbá. bó tilẹ̀ jẹ́ pé ọmọ ilẹ̀ Tunisia Wassim Esid ló fẹ̀yìn àwọn ọmọ ilẹ̀ wa Matthew Kuti àti Abdulbasit Abdulfatai bẹ́lẹ̀. ilẹ̀ wa ló padà jáwé olúborí níbi Abdulfatai ti ṣe fẹ̀yìn Mohammed Khaliofi bẹ́lẹ̀
pẹ̀lú àmì ayò 3-0 tí ilẹ̀ Egypt àti ilẹ̀ Algeria sì gba àmì bàbà. Ní igun tàwọn obìnrin, ilẹ̀ wa Nàìjíríà ló pàdánù sọ́wọ́ ilẹ̀ Egypt. Kí n tó parí àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún tàlẹ́ òní, kókó inú rẹ̀ rí lẹ́ẹ̀kan sí i. Àmọ́ sétígbọ̀yìn pé mínísítà fọ́rọ̀ iṣẹ́ nílẹ̀ yìí ti rọ àwọn nọ́ọ̀sì láti gba ìjíròrò láàyè pẹ̀lú ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tẹnumọ́ ìfarajìn rẹ̀ láti pinwọ́ ọ̀wọ́n gógó ọjà nípínlẹ̀ yìí. Ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti ní ó yà òun lára kí òun jó oògùn tíye rẹ̀ tó mílíọ̀nù 9.7 dọ́là látọwọ́ àjọ USAID níná ju kí òun ó pín fáwọn ìyálọ́mọ nílẹ̀ òkèèrè lọ. Ilẹ̀ wa Nàìjíríà ti yan yọ láti kópa nínú ìdíje ITTF tàwọn ọ̀dọ́ lágbàáyé. Láti fi ohunkóhun tó wà létí lórí ìròyìn àti ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo, ẹ lè pe yàrá ìròyìn wa lórí 07087144865 tàbí ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín ṣọwọ́ sórí @agidìgbò887fm.com. ẹ lè kàn sí wa lórí ìtàkùn ayélujára wa www.agidìgbò887fm.com láti gbọ́ wa ketekete tàbí lórí app wa. Ẹ lọ sórí Google Play Store kí ẹ download Àgídìgbò 88.7 FM app. Ẹ wá wa lọ sórí ìtàkùn abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Àgídìgbò 88.7 FM àti abánidọ́rẹ̀ẹ́ Instagram @Àgídìgbò 887 FM. Bákan náà ẹ̀wẹ̀, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó YouTube wa Àgídìgbò 887 FM. Ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn wa fún talẹ́ òní rèé o. Ilé ayé a máa dùn ún gbé, a sì máa wú ni tí a bá rí dáadáa lára ọmọlàkejì wa. Òpin àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fún talẹ́ òní láti lè ṣe rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Ìyókù yóò tún di lọ́la fún àkọ́tún àkójọpọ̀ ìròyìn. Túndé Fálọlá ló ti ń ròyìn. A ò ní súra wa o, kásùn rè o. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò.